Herzlich willkommen bei der Konferenz Achtsamkeit und Migration in einer sich ständig wandelnden Welt. Welcome to the conference, Mindfulness and Migration in the Constantly Changing World. Hello to everyone. It's really nice that you're all here. So our first speaker, it will be Assaad Mounzer. He is situated in North Carolina in the United States. And it's really an honor for us that you're today with us. We met us via Zoom in a mindfulness context because Assaad Mounzer, he guides mindfulness exercises and mindfulness hours very often. So from his profession, he is a physician, he is a urologist. Then he retired from this profession and he started to work with mindfulness and also to study it in different ways. Also ich möchte ihn kurz vorstellen. Er hat als Urologe ursprünglich gearbeitet. Dann hat er den Weg zur Achtsamkeit gefunden. Er ist auch Buchautor und er hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und macht das jetzt als Hauptberuf. Und ich glaube, er kann selbst auch besser erzählen, wie er dorthin gefunden hat. So, Assaad, I would like to give the word to you so you can start, and thank you very much for being with you today. Thank you very much. I appreciate the invitation, and it's so nice to be here with so many talented people. I love what each one shared, and it would be great to learn from all of you, of course, in the next couple of days, as much as I can. It's a big commitment, but I'm so happy to talk to you today about the mindfulness. Ingrid asked me to do like an introduction to mindfulness, and the way I teach mindfulness is talk about the 4 keys of mindfulness, which that's the way I learned it during my training to get certified as a mindfulness teacher. And like Ingrid said, I'm a retired urologist who experienced burnout. And so I quit my regular job. I didn't really quit, it was 30 years of urologic surgery practice, and I decided to change gears and become a life coach and a mindfulness teacher, and explain a little bit how do I define mindfulness, because there are so many definitions and people who teach mindfulness in different ways, but the basics are mainly the same. We're going to talk briefly about the 4 keys. I'll stress mainly the first 2 keys, which we'll talk about in a few minutes. I'll explain how mindfulness affects our brain, and then we'll do some exercises. Also Assaad ist ein Life-Coach und Achtsamkeitscoach und wird über die 4 Grundlagen der Achtsamkeit reden und darauf eingehen, wie Achtsamkeit in den verschiedenen Arealen gehandhabt wird, beziehungsweise werden wir dann auch viel über Neurologie reden und wie das Gehirn funktioniert, und dann am Schluss werden auch noch ein paar Übungen gemeinsam durchgeführt. The 4 keys of mindfulness. And I already talked about how I got involved in mindfulness because I experienced burnout. I have also a master's degree in psychology, which I did when I was practicing. I was just curious to know more about the human spirit, because as physicians, we learn only about, the body. We don't learn much about the mind and the emotions and all that. So that was a good experience. And when I experienced burnout, I wrote a book, and this is the book that I wrote about burnout. I wrote it in 2016, just before I quit my job as a urologist and got certified as a life coach, as a mindfulness teacher. So what is mindfulness really? Jon Kabat-Zinn is one of the first who described mindfulness
He is from Harvard University in Boston. And he and Dr. Herbert Benson, who is a cardiologist, started the Mind Body Institute. And that was like maybe 35 years ago. So the first definition of mindfulness was about being present in the moment, paying attention on purpose in the present moment without judgment, which means with acceptance. It's like, okay, I feel sad now. Okay, I'm accepting that I feel sad. I feel pain now. Okay, I'm accepting that I feel pain. Also es geht darum, was ist Achtsamkeit überhaupt? Es ist das Bewusstsein, welches sich aus absichtlicher Aufmerksamkeit im Jetzt erschließt, ohne zu beurteilen. Das heißt, statt eine Beurteilung zu fassen und sagen, ja, das ist schlecht oder das ist gut, einfach mit Akzeptanz zu arbeiten und auch wenn da gerade ein Schmerz ist oder ein Unwissen oder eine Unsicherheit, dass man dem mit einer Akzeptanz entgegengeht, anstatt Beurteilung. Und das ganze Zitat ist von John Kabat-Zinn, ein Harvard University Absolvent. Und mindfulness is really much more than just being present in the moment, because when it came from the Buddhist tradition, it had a lot of other things attached to it. And so it is the ability to be present with clarity and discernment and to be able to experience life consciously and respond with wisdom. So it's not only about being present in the moment, but about also bringing mindfulness to our daily life. Die Bedeutung von Achtsamkeit hat sich im Laufe der Zeit aber auch weiterentwickelt. Achtsamkeit, wie aus dem Buddhismus stammend, hat eben sehr viel zu tun mit dem Präsentsein im Moment. Darüber hinausgehend ist es mittlerweile aber auch ein mit Klarheit und Achtsamkeit im täglichen Leben und seine Aktionen weise zu wählen. So the new definition of mindfulness that mostly I use now is consciously attending to the present moment, which is the original definition, with wisdom and clarity. And wisdom, it adds like we learn from our mistakes, we learn about life. So it's more than just being present in the moment. It's more learning about our experience and also initiating actions in alignment with our values. So we are initiating actions, which means it's not only sitting passively on a cushion and doing meditation, it's more taking actions which are in alignment with the values. And the values was added because, you could be mindful, but not being helpful to other people. So when you do that in alignment with your values, that's when it becomes more beneficial to others and to yourself, of course. Achtsamkeit ist die bewusste Teilnahme im Hier und Jetzt, begleitet von Weisheit, Klarheit und initiierenden Tätigkeiten, die mit unseren Werten im Einklang sind. Und was in dem Aspekt Weisheit bedeutet, ist einfach diese Abilität, aus unseren Fehlern zu lernen und diese Erfahrungen und diese neuen Erkenntnisse mitzunehmen, damit man nicht nur auf seinem Meditationskissen sitzt und zwar für sich eine Achtsamkeit kreiert, aber es tut sich dann halt einfach in deiner Umgebung aktiv einfach nicht wirklich was, sondern du bist dann nur in dir. Und damit du eine positive Auswirkung hast in deiner Umgebung, wird genauso wichtig, dass man aktiv tätig ist, um anderen damit Gutes zu tun. Nicht nur einem selbst, sondern auch anderen. So the four pillars of mindfulness are, first one is attention and intention. So with mindfulness, the first key is to train our attention. So we train our attention to focus on what we really want our mind to focus on, because our mind is very busy. That's why we call it the monkey mind. Also wir haben jetzt nochmal die 4 Säulen der Achtsamkeit. Zum einen ist es Aufmerksamkeit und Intention, unsere Werte, Weisheit und die Herzoffenheit. Dabei ist die Aufmerksamkeit und Intention vor allem darauf gesetzt, das Hirn, das ja immer sehr viel beschäftigt ist, und deswegen nennt man es auch das Affenhirn. Es geht quasi darum, einfach durch verstärkte Aufmerksamkeit
einen stärkeren Fokus zu erlangen. And intention comes with attention, because when we pay attention to something, we make a decision. So I make an intention that today I'm going to be kind to people. You know, I make an intention today that I'm going to be patient. So intention is part of training our attention, and intentional activities are what's going to make our brain become more and more focused. Und was Intention angeht, Intention ist immer mit Aufmerksamkeit in Verbindung, weil in dem Moment, wo wir uns entscheiden, aufmerksam zu sein, kommt eben eine Entscheidung mit sich und demnach auch eine bewusste Intention, wo man zum Beispiel sich vornimmt, heute möchte ich zu meinen Mitmenschen liebevoll sein, heute möchte ich besonders empathisch sein. Wisdom, like we said before, is about learning from our mistake and using our good judgment to differentiate what is beneficial to us and what is beneficial to others when we take actions during the day and become more and more mindful. Weisheit ist eben das Lernen aus Fehlern und dieses Lernen einfach mitzunehmen und einfach auch dieses Bewusstsein zu haben, was sind Auswirkungen meiner Aktionen, die anderen zugutekommen oder mir selbst zugutekommen. Und das eben zu unterscheiden zu können, bezieht sich eben auf die Weisheit. And the fourth key is open-heartedness, of course, because with mindfulness, I mean, you could be mindful and not being a nice person or being a mean person. So that's why we always add the open heart part. And the open heart, is about being loving, about being compassionate to other people, have empathy. Really being mindful is having a loving kindness and compassion. Also die Offenherzigkeit. Man kann ja zum Beispiel ein aufmerksamer Mensch sein, aber trotzdem ein gemeiner Mensch sein. Deswegen gehört Herzoffenheit sehr stark dazu. Zur Herzoffenheit gehören Qualitäten wie Empathie, Mitgefühl, Verständnis und so weiter dazu. Und die braucht man eben, um die vollkommene Achtsamkeit verkörpern zu können. Why mindfulness is becoming so important, it's now recognized more and more that it is a proven method to manage stress, improve attention, and acquire emotional and mental balance. Heutzutage ist Achtsamkeit eine wissenschaftlich bewiesene Methode, um Stress zu lindern, die Kapazität der Aufmerksamkeit zu bestärken und um emotionale wie auch mentale Balance zu erlangen. How does mindfulness work? Mindfulness changes our brain. They did a lot of research at Harvard, a neuroscientist, her name was Sarah Lazar, and she did what we call functional MRI. That's why we call it here fMRI, which is studying the brain and seeing the activity of the brain on a screen and how much activity there is in each area of the brain. So they found out when they did that study that there are new pathways and more activity, which we're going to talk about in the next slides, about how mindfulness improves certain areas and certain functions of the brain. Warum Achtsamkeit und wie funktioniert Achtsamkeit? Achtsamkeit hat eine tatsächliche Auswirkung auf unser Gehirn. Und zwar kann es unser Gehirn und unsere Gehirnvernetzung verändern. Es werden neue Nervenbahnen und neue Verknüpfungen gebildet. Dies nennt man Neuroplastizität. Und durch regelmäßige Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel kann bereits nach 8 Wochen mehr Aktivität der Neuronen in bestimmten Regionen des Gehirns produziert werden. Das heißt, man kann bewusst das Gehirn durch Achtsamkeit trainieren und neu programmieren. So what they discovered is that after 8 weeks of meditation, they compared the functional MRI before they started the program and at the end
of the 8 weeks. And of course, they did meditation and mindfulness every day. They did different mindfulness activities every day. And they found out that there are certain areas of the brain which got more active, or the cortex got thicker when they measured it just with the functional MRI. And one of them was called the temporoparietal junction, which is the area of emotional intelligence, like self-awareness, self-motivation, empathy, compassion. Eines der wichtigsten Regionen ist das temporoparietale Kreuzungsareal, welches zuständig ist für emotionale Intelligenz, was zum Beispiel Empathie, Mitgefühl, Selbstbewusstsein, Anpassungsfähigkeit, Eigenmotivation sowie emotionale Balance und gesellschaftlichen Umgangsformen beinhalten. Und im funktionalen MRI, also MRI, ist eben die Methode, dass man durch die Magnetresonanz die Aktivität von verschiedenen Regionen im Gehirn sehen kann und dadurch eben auch die Auswirkungen von Achtsamkeitsübungen auf das Gehirn testen kann. And another area which also got more active after 8 weeks of meditation is called the prefrontal cortex, which is here. So the temporoparietal area is in this area of the brain. The frontal area, the prefrontal cortex, is this area of the brain, which is the center of intelligence, reasoning, behavior, willpower, and also social connection. Eine weitere Region, die auf der funktionalen Magnetresonanztomographie aufschien, war der präfrontale Kortex oder auch in Deutsch das Stirnhirn, das sich gleich hinter der Stirn befindet. Es ist die zuständige Zentrale für Bewusstsein, Empathie, Konzentration und das Fällen von Entscheidungen. There was a lot of research. Richard Davidson is a physician at the Wisconsin University, and he did a lot of work with the Dalai Lama. Everybody knows about the Dalai Lama, and he brought his monks, believe it or not, and they studied the waves of their brain, with electroencephalogram and all those studies for the brain to find out how the long-term meditator, how it's different from the people who do not meditate. They found out that the movement and the waves of their brain are slower. And that's why they react more positively to stress in a more calm way. Richard Davidson hat die Idee von Neuroplastizität sehr populär gemacht und hat zum Beispiel mit Menschen wie Dalai Lama zusammengearbeitet und hat seine Mönche oder die Mönche in seiner Umgebung eingeladen, in ein Labor zu kommen, um die Gehirnaktivität durch Elektronen zu beobachten. Und es wurde dann eben bewiesen, dass die Auswirkung von langfristigen meditierenden Menschen eine sehr starke Auswirkung hat auf das Hirn und dass eben Dinge wie Glückseligkeit und Mitgefühl etwas ist, das man genauso lernen kann wie ein Instrument. And the interesting part is that they found out that you can learn compassion, you can even learn to be happier just by training your brain. And that was a great discovery, because in the past we thought, people, who are happy and people who are not happy are unhappy. But in fact, with intentional activities, like we talked before, intention is so important. You can create happiness in your brain. You can train your brain to become more compassionate, to become more of service, to become more loving and more kind. So these are skills that you can learn, like you learn to play the piano or you learn to play tennis. Oft denken wir ja, dass es einfach manche Menschen gibt, die einfach glücklich sind und dann gibt es manche Menschen, die halt einfach nicht glücklich sind. Und mit dieser neuen Entdeckung ist es eben gezeigt worden, dass dem nicht so ist, weil das alles eine Frage von
Intention ist. Also wenn man die Absicht hat, sich mit seinem Gemüt auseinanderzusetzen und die Absicht hat, zu Glückseligkeit zu kommen oder mehr Mitgefühl haben zu können, dann kann man das eben trainieren. How our brain works, you know, the emotional brain is the center of our brain. And there is an area here called the amygdala. And the amygdala is the center of stress and anxiety of the brain. And they found out after 8 weeks of meditation and mindfulness that this area shrinks. And that's why mindfulness meditation helps manage stress better, because this area of stress and anxiety gets smaller, so we are able to manage stress in a more effective way. Es wurde bewiesen, dass Menschen, die regelmäßig und lange meditieren, dass während der Zeit des Meditierens die Amygdala, also dieses Areal, das er gerade gezeigt hat, kleiner wird. Und da diese Region im Gehirn aktiv wird, wenn wir Stress oder Unruhe spüren, dadurch, dass dieses Areal während der Meditation kleiner wird, fällt es einem leichter, mit Stress und Unruhe umzugehen. I think it will be more beneficial to do the meditation, because first it will give the people who are present an idea of how we do mindfulness and how we train our attention, and give us like an experiential idea of how it works. Wir werden jetzt eine Meditation machen, um einfach diese Erfahrung bei uns selbst zu bekommen, wie der bewusste Umgang und der achtsame Umgang mit unserer Aufmerksamkeit zu spüren ist und was das in einem auslöst während der Meditation. To be able to train ourselves to relax and to do mindfulness meditation, usually the position is like when you're sitting, you keep your back straight, you know, your feet on the floor, well grounded. You don't want to cross your hands, your arms, or your feet, just open body position. So the flow of energy will be open. So that's the first thing to do. Just keep our head balanced on our shoulders and our back straight, our feet on the floor. Also um mit der Meditation anzufangen, bittet er, einen geraden Oberkörper zu haben, die Füße ganz gerade und direkt auf den Boden, keine verkreuzten Hände, keine verkreuzten Beine oder Füße, und schauen eben, dass der Kopf schön balanciert zwischen den Schultern sitzt, und einfach mit einem aufrecht angenehmen Sitz bereit machen. So what we're going to do is just breathe naturally and focus your attention on your belly. You know, you can, if you want, you can put your hand on your belly and feel your belly rise when you inhale and relax when you exhale. We call that abdominal breathing. So we're just breathing slowly, normally, and feel our belly rise when we inhale and relax when we exhale. So that's where we're going to keep our focus. Jetzt fokussieren wir uns auf den Rhythmus unseres Atems. Man kann auch zum Beispiel eine Hand auf den Bauch auflegen und einfach spüren, wie der Bauch mit dem Einatmen größer wird und mit dem Ausatmen wieder kleiner wird. So I'm going to guide you through the meditation, and our mind is always busy, so we cannot stop our mind. So while we're meditating, our mind is going to wander and go, and we're going to think about something else, or we're going to become restless and, you know, become uncomfortable. It's okay. Just acknowledge the thought, acknowledge the discomfort, and then bring your attention back to the breath. All what we're doing is shifting back our attention to the breath. Es kann passieren, dass unser Hirn immer wieder abschweift zu anderen Thematiken, Dingen, die wir vielleicht tun müssen und sonstigem. In dem Moment, wo das passiert, das ist vollkommen okay und ganz natürlich, einfach wieder die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es passiert, es akzeptieren und die Gedanken einfach an einem vorbeigehen lassen und wieder zurückkommen mit der Aufmerksamkeit zu unserem Atem.
So just breathe naturally, and you can close your eyes if you feel comfortable. And just imagine a healing light surrounding you and protecting you. Wir atmen einfach ganz natürlich weiter und fokussieren uns einfach auf unseren Atem und stellen uns vor, dass ein beschützendes Licht um uns schwebt. Und Now imagine a scheint. wave of relaxation coming down from the top of your head all the way to your feet. Und jetzt stellen wir uns vor, wie eine beruhigende Welle von der Oberseite unseres Kopfes bis runter zu unseren Zehen uns durchschwemmt. Now relax the muscles of your forehead and soften your eyes and really relax your jaw. Und entspann wirklich die Muskeln in deiner Stirn. Die Augen sind ganz weich und wir lassen unser Kiefer ganz, ganz sanft offen und locker. Now relax your shoulders and feel the wave of relaxation coming down your arms, your forearms, all the way to your fingertips. Wir entspannen unsere Schultern, nehmen bewusst wahr, wie eine Welle von Relaxion unseren Unterarmen entlang geht, bis zu unseren Fingerspitzen. Now relax your back and feel your hips sink in the chair. Einen ganz entspannten Rücken und spür, wie deine Hüften so richtig in den Sessel sinken. Feel your hands heavy on your lap and keep focusing on your breath. Fühl, wie deine Arme ganz schwer auf deinem Schoß liegen und gebe deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem. Bring your attention again to the breath and count your breath from 1 to 8, 1 for each full breath. Bring deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem und fang an, jeden vollen Atem, also ein- und ausatmen, zu zählen. Von 1 bis 8. When your mind wanders, it's okay. Just acknowledge the thought and bring your attention back to the breath. Und wenn dein Geist sich abwendet und in ein anderes Thema geht, nimm einfach deine Gedanken wahr und komm zurück zu deinem Atem. Now feel the wave of relaxation going down your thighs, your legs, all the way to the tips of your toes. Und nun spüre die Welle von Entspannung von deinen Oberschenkeln über dein Knie, Unterschenkeln und bis zu deinen Zehen. And now with our body relaxed and our mind clear, just ask yourself a question. What is it that I really value at this time of my life? What is it that I really value at this time of my life? Nun stelle ich mir mit einem entspannten Körper und einem klaren Geist eine Frage. Und zwar, was ist es, das ich gerade am meisten wertschätze in meinem momentanen Leben?
And just take your time to consider what are your values that are important to you at this time of your life. Spanne deinen Körper weiterhin und frage dich, welche Werte in deinem Leben jetzt gerade viel Bedeutung haben oder welche Dinge gerade viel Wert haben. Now contemplate the second question. What in the depth of my heart do I wish for myself, my loved ones, and for the world? What in the depth of my heart do I wish for myself, for my loved ones, and for the world? Und nun stelle ich eine zweite Frage in den Raum. Was wünsche ich mir, meinen Liebsten um mich herum und der Welt vom ganzen Herzen? Was wünsche ich mir, meinen Liebsten um mich herum und der ganzen Welt vom ganzen Herzen? And just from those two thoughts, just think about a small action that you're going to take in the next week to practice those values, to practice what you really wish for yourself and for the world and for your loved one. It could be just taking care of yourself better, could be hugging someone once a week, could be calling someone you haven't called for a long time, could be doing a random act of kindness towards someone. Und nun stelle ich mir die Frage, was ich nächste Woche tun möchte, um meinen Werten nachzugehen, um mir selbst, meinen Liebsten in meiner Umgebung und der Welt etwas Gutes zu tun. Dies kann sein, dass ich selbst mehr Acht auf mich gebe. Dies kann sein, dass ich nächste Woche jemanden umarme. Dies kann sein, dass ich einen spontanen Anruf tätige. Was könnte das sein, das ich nächste Woche tue, um meinen Werten nachzugehen? And now repeat to yourself, may I be filled with loving kindness. May I be filled with loving kindness. Und jetzt wiederhole ich, was ich zu mir selbst sage. Möge ich erfüllt sein mit Liebe. Möge ich erfüllt sein mit Liebe. Möge ich erfüllt sein mit Liebe. May I be healthy and well. May I be healthy and well. Ich möge gesund und glücklich sein. Ich möge gesund und glücklich sein. May I hold myself with compassion. May I hold myself with compassion. Ich umarme mich selbst mit Einfühlsamkeit. Ich umarme mich selbst mit Einfühlsamkeit. And enjoying that feeling of self-compassion, you can slowly bring your awareness back to where you are. Und nun in dieser mitgefühlvollen Beziehung mit dir selbst
bringe deine Aufmerksamkeit langsam wieder zurück zu dem Jetzt, deinem Körper und deiner Umgebung. And slowly you can wiggle your fingers and toes and stretch. And when you're ready, Und du kannst langsam deine Zehen und Finger bewegen und deine Beine bewegen. Und wenn du bereit bist, kannst du deine Augen öffnen. I think it would be just nice to have some sharing. Assaad, I just would like to thank you for this presentation. It's really, for me, it was very interesting, the scientific approach you were telling about, and I've noticed there is so much you could tell more, and there is really, it's a huge subject, and we could talk about it maybe the whole conference only on that subject. And what's really amazing for me, and then this mindfulness exercise, or you call it meditations, we can name it in a different way, that with this exercise, we have the possibility to change the connections in our brain. Something that I wanted to ask you, because I've been just very curious about this topic for a long time, and with my ex-partner, I did a lot of research on mindfulness and neurology and all these things. And I was wondering if you know about the research of Martin Schöne. He's a German scientist. Do you know about him? No, I'm not familiar. His work is quite amazing because he also worked with scans of the brainwaves of monks, and he created a visual technique that allows you to understand the activity of your brain areas on a non-verbal but visual way. Oh, okay. That's interesting. Mm-hmm. Yeah, of course, I'll be happy to explore and learn more. You know, we always have something new to learn. There are so many research done and new research every day. So it's a big, wide subject. Right. Yeah, it's endless. There's no limits. Pleasure to meet you. Also ich forsche auch im Bereich Achtsamkeit und ich bin schon länger auf der Suche nach Literatur bzw. wissenschaftlichen Studien über die Bedeutung der Absicht für die Effekte von Achtsamkeit, und ich finde darüber sehr, sehr wenig. Also wenn da jemand was weiß oder einen Tipp hat, freue ich mich sehr. I'm very interested in the intention. I do research about mindfulness and I don't find a lot about the intention, but my personal experience is that for my meditation practice, the intention is very essential. You are the first mindfulness teacher who really emphasizes the meaning of the intention for the practice. So thank you very much. Yeah, you're right. Personally, I think intention is the most important, because that's which will give us the chance and the ability to bring mindfulness to our everyday life. Because mindfulness is not only about meditating in the morning and being present in the moment. It's taking those actions to our daily life and following our intention and focusing on our intention. Because when we train our attention to focus on the breath, that will give us the ability to focus on our intention during the day. Another important thing that I didn't mention is gratitude. So thank you very much. Also, thank you very much, Elena, for the translation. I appreciate it really very much because, we have the possibility to hear it twice when we understand German. And at least for me, it helps me a lot to be able to get deeper into it when there is more time for listening. And thank you, Assaad. It was really interesting. And my pleasure. And combination of science and the praxis and how it fits together.